Good morning, dear children. Welcome back to our English class. Today, we are going to discuss about lesson 2, The Little Match Girl. This story has taken from Hans Christian Andersen's children's story. Then, it was about the story of a little match girl. The little match girl was selling match boxes. The little girl walked in the bitter cold and gathering darkness. It was a bitterly cold evening. It was the last day of the old year. That is, it was New Year's Eve. The poor little match girl was not happy and warm on the New Year's Eve because her house had broken. She had a broken house. Her house's roof was broken and walls were broken. In that day, she had not sold a single matchbox and she was afraid to go home because she would get a beating from her father. When the girl pulled out a match and struck it, the match gave out a small orange glow. It had a small flame, but it gave a strange light. The girl felt as if she was sitting in front of a lovely warm stove and warming herself at the stove. The little girl felt she was sitting in front of a lovely warm stove. Because of cold outside, the match went out. Now look at page number 12. Look at fourth paragraph. She struck another match. It burnt bright and she could clearly see a table laid with beautiful china and a white tablecloth and spotless white napkins. And best of all was the food. The little girl stretched out her hand to the food and the match went out with a sizzle. Poor child, nothing could be seen but the old brick wall and the steps of the house where she was sitting. China means porcelain. Porcelain means ceramic ware, അതായത് വസ്തിപാത്രങ്ങൾ. ചൈന കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ. Sizzle means hissing sound, ശീൽക്കാര ശബ്ദം. When the girl struck the second match, it burned bright, and she could clearly see a table laid with a beautiful china, beautiful porcelain ware, and a white tablecloth and spotless white napkins. The best of all was the food. When she stretched her hand to take the food, the match went out with a sizzling sound. Then all the sights disappeared from her view. Look at next paragraph. She struck yet another match. Visions of a Christmas tree rose before her eyes. It was the most beautiful Christmas tree. It was full of presents. Next to the tree stood her own dear grandmother, the only person who had ever been kind to her and who was now dead. When the girl struck the third match, she saw visions of a Christmas tree full of presents. Next to the tree, she saw her own kind-hearted grandmother who was dead. Look at next paragraph. Granny, cried the little girl, take me with you. Oh, please take me with you. Don't go away like the hot stove and the beautiful dinner. She asked her grandma to stay with her and don't go away like the hot stove and the beautiful dinner which she had seen when she struck the first and second matches. Look at next paragraph. And the little girl struck more and more matches, for she wanted to keep her granny with her. The matches blazed brighter and brighter, and her old grandmother took the little girl in her arms. Up and up and up they flew until they were with God, and would never know hunger or cold again. The little girl struck more and more matches, and she wanted to keep seeing her grandmother. Her grandmother took the little girl in her arms. They go up and flew until they were with God means the little girl was died. Look at next paragraph. The dawn of a new year shone on a little girl with rosy cheeks who lay huddled on the
depths of a house, frozen to death with a smile on her lips. She was still holding the matches and half a packet had been burnt. This lines means that the little girl was frozen to death before the dawn of the new year. Her cheeks were rosy and she lay huddled on the steps of a house with a smile on her lips. Huddled means sitting with your arms and legs close to your body because you feel cold or sick. അതായത് ചുരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കുക. She was still holding the matches and half a packet had been burned means she wanted to see her grandma with her. So she burned half a packet of the matches. Look at next paragraph. She was trying to warm herself, said the people with pity. But no one knew what beautiful visions the girl had seen and how she had entered heaven with her grandmother in the joy and gladness of the new year. The passers-by took pity on the little girl and said that the poor frozen girl was trying to warm herself. They did not know about the beautiful visions the girl had seen and how she had entered heaven with her grandmother in the joy and gladness of the new year. ഒരു ലിറ്റിൽ മാച്ച് ഗേൾ തീപ്പെട്ടി വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നതും അവൾക്ക് തണുത്ത് വിറച്ച വൂളൻ ക്ലോത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കോട്ടൺ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്നതും അവൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന മണം വരികയും അവളൊരു ചൂടുള്ള സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി എടുത്ത് ഉരയ്ക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിൽ അതൊരു ചെറിയ ലൈറ്റായിരുന്നിട്ടും നല്ലൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ലൈറ്റ് തന്നു. അതിൽ അവളൊരു വാം സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി അണഞ്ഞു പോകുന്നതോടൊപ്പം ആ കാഴ്ച ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവൾ വീണ്ടും ഒരു കൊള്ളി എടുത്ത് ഉരച്ചു. അതിൽ നന്നായിട്ട് കത്തി. അപ്പോൾ അവൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഒരു നല്ല ഡൈനിങ് ടേബിള്, അതിൽ വെളുത്ത ടേബിൾ ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ട നല്ല രുചികരമായ ഫുഡെല്ലാം പോഴ്സലൈൻ പാത്രങ്ങളിൽ വസ്തി പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച അവൾ കണ്ടു. പക്ഷെ വീണ്ടും ആ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി അണഞ്ഞതോടുകൂടി ആ കാഴ്ച അവളിൽ നിന്നും നഷ്ടമായി. വീണ്ടും അവൾ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉരച്ചു. അപ്പോൾ അവളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കണ്ടു. നിറയെ പ്രസൻസൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ കണ്ടു. ആ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അടുത്തായിട്ട് അവളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാൻമ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും അവൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഗ്രാൻമയോട് അവൾ പറയുകയാണ്, എന്നെ കൂടെ പോകല്ലേ, തീപ്പെട്ടി ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തേയും കൊള്ളി അണഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്ചകളില്ലാതായതുപോലെ ഗ്രാൻമ പോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൾ വീണ്ടും തീപ്പെട്ടികൾ ഉരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവളുടെ ഗ്രാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ മാച്ചസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബ്ലേസ് ചെയ്തു. ബ്രൈറ്ററായിട്ട് ബ്ലേസ് ചെയ്തു. അവൾ അവളുടെ ഗ്രാൻമയോടൊപ്പം ഹെവനിലേക്ക് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ ഉറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഡെഡായിരിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട ആൾക്കാർ ദയോടുകൂടി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ കുട്ടി സ്വയം ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഉരച്ചൊരച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നവർ വളരെയധികം ദയോടുകൂടി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവൾ ഓരോ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഉരച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. അവളുടെ ഗ്രാൻമയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ന്യൂ ഇയർ അവൾക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ സമ്മാനിച്ചു. So dear children, you should read the lesson 3 times and look at page number 13 exercises. Fill in the blanks. Try not to look back at the story. You should fill in the gaps in the following sentences, that is 1 to 8. Page number 13 and 14, fill in the blanks. So dear children, that's the end of today's class. You should write 2 pages of your cursive writing too. Thank you everyone. See you in the next class.